So kuna this issue imeka ikiendelea about the Indian Ocean, na watu ni kama hawaelewi ni nini inaendelea kwa, because sasa unaweza blame wase, hizi rules ni mingi na hata hatukuwa tunajua ziko na wengine wetu hatuna time ya kuangalia hizo vitu, so tutachia wale wase wenye wako na hiyo time na wale mabigi wafanye hiyo shughuli, but wakifanya hiyo shughuli, but sisi tuna play as a part of it because we are also Kenyans. So acha nikuchanue mbio. Look, hadi beef ijaanza saa hii. So kuna hii Indian Ocean inakimbia kutoka Somalia to Kenya to Tanzania, na landlocked countries zenye zinasumbuanga sana ni Ethiopia wenye inasumbuanga juu ni landlocked, pia Uganda. You get it? But sometime back kuna dispute ilikuwa juu our maritime neighbor, we have a maritime boundary dispute kati yetu sisi na Somalia, because kuna claim, so kuna this oil yenye iko Indian Ocean somewhere. So claim ilikuwa ni Kenya inafaa ikate kwenda juu, ama hiyo boundary ya Kenya kutoka juu inafaa iteremke, so that ile place huko ile hiyo place hapo katikati ndio kuna hizo this mineral, this oil zenye Somalia and Kenya walikuwa wanabishania. But I think that place part of, I don't know exactly what Museveni meant, but I think unajua claim yake ni anataka a direct path to kwa port, but remember the sovereign land yenye ina own the maritime, yenye like ina own maritime nita offer license na ndiko na hiyo iko na the rights ya ku own like the ports, nanipata. But wakisema sijui ati landlocked countries is hiyo ni maji international waters, yeah, mko na rights ya kutumia maji, but it doesn't mean you own it. You have rights to use the international waters for economic incentives. Hakuna kitu kama war, bro. Like that, najua the problem is wakati Russia ilikuja ikasupport Museveni kidogo hivi, kampatia ama upgrades kidogo hivi, then you think you can go to war. Like NATO sitamani war. I've never been in a war, but you have never been in a war and you don't want to be in a war. You don't, trust me, just you don't. So kama bado hujalewa hadi hapo, acha nimalizie hii claim. Sasa hii shida itaenda ku increase. Ndio nimesikia Ethiopia imeanza kulilia Somalia. Sasa mambo inachemka. Lakini it is being solved now. Na shida sasa tusipoisolve vizuri in a good way, juzi yetu ni our third world country. The first worlds zitaingilia kati na they will take our resources. Remember, Africa bado hata kama hatujaenda somewhere, so tunahitaji wale wasee watu kuja kutugovern kidogo, na wakikuja kutugovern we would not like it. Their rules, they don't give a fuck about us. Watakuja wachukue hizi vitu zote, hizi resources zetu. It is better to sit down, we talk about it. No. But if you don't want to talk about it, anyway, hakuna kitu inaweza change. Fanya vile unataka.